au mdogo wako ndo ameshika simu? All right, basi, let's dive into the founder circle, and as always we discuss and share different ideologies on what happened in the ecosystem. Na leo tuna cover news za kutoka March 31st to April 6th, and news number 1 inasema Global Brands Magazine has recognized Bolt as the best ride-hailing platform in East Africa 2024. In Tanzania alone, Bolt has outperformed Uber and 19 other new mobility startups that received licenses from TaiPlus last month. By August 2023, Bolt had over 50 million rides booked in Tanzania through its app. I mean, that's amazing, given the fact kwamba Bolt ilianza nyuma ya Uber. The second place, Uber akashake kidogo, then Bolt overtook. Well, this, to me, this is hopeful, but you can be the second and still carve the market. Pakubwa tu. I mean, it's a what do we call it? Nimesahau bana. All right, so guys, what do you think of this? Bolt being the number 1 app in East Africa. Number 1. Number where? What do you guys think of this? Hivi hakuna top 10 hivi iliyoshuka hapo ili tujue wa pili alikuwa nani labda. And hivi origin ya Bolt ni nchi gani? Where does Bolt come from? Is it an African or I heard a Nigerian or Iran or something. Yeah, it's I think it's an interesting question. Who are the founders actually? Are they Africans or you talk abroad? Ngoja nicheki hapa. Ngoja nicheki online. Ilikuwa Taxify, kama unaikumbuka kuna application ilikuwa inaitwa Taxify. Yeah, so wakainunua Bolt, wakainunua Taxify, wakaimerge pamoja. Taxify ilikuwa ni ya Kenya. Something like that. But yeah, origin of okay, the company was founded in 2013 as Taxify by Marcus Willig, a 19-year-old high school student. Okay, 2013. Okay, Marcus built a prototype by recruiting drivers personally. The guy is from Estonia. Estonia, he was 19. Yeah, Europe. Dai bana, hatari. So since 2013, yeah, that's amazing. Amazing what they've done so far. Bana. So that's the news. Nani Muhammad Karibu, naona umenyosha mkono. Ndio nilikuwa nataka hiyo kwa sababu ndio hivyo nasoma hapo kwamba nimefanya like in office zao, headquarter yao sasa hivi iko Tallinn, iko Europe. Right. Estonia. Yeah. So the kwa watu waliojoin, we are in news number 1. Bolt being the first app in East Africa. Kwa hiyo that's the news. Let's go to news number 2. Anybody else ana mchango kwenye news number 1? Kwa sababu tumegundua it's a company founded by a 19-year-old back in 2013 and now making waves in East Africa. Karibu bro.
I- yeah, hiyo nini hiyo bolt actually I think huku inakuelekea sasa hivi, if you kama unaelewa wana changamoto fulani ambayo unakuta like mtu anatumia the specific app to request a rider, right? Then akikutana na yule dereva wanakubaliana kwa staili nyingine, wana cancel. Bado tuna modality nyumbani kwetu Tanzania. Exactly. Sasa hiyo na yenyewe inawatia hasara sana. Sasa kitu ambacho nimejifunza San Francisco, kwa mfano hizi like hailing platforms, ride hailing platforms zote, kwa mfano Uber huwezi ku request huko kama una hela, yani unalipa kwanza alafu ndo ride inakuja. That means unalipa either by using the payment solutions that they support. Kwa mfano kwa huko kwa Tanzania, maana itakuwa labda ile itafika kipindi maybe wanaweza waka join forces maybe na kama Cellcom, so that if you have money in M-Pesa, Tigo Pesa or Airtel money, you pay first, then yani hii pasiwe na hayo mambo ya kuelewana pembeni wewe na dereva. Hiyo ni moja ya kitu ambacho hata Uber walikuja mwanzoni, maana walivyoanza ilikuwa ni hivyo hivyo kama ambavyo inavyo-operate nyumbani kwetu, kwamba like mtu hata kama ana cash analipa, lakini wakaja wakawa wanapata changamoto hiyo kwa hata huko unavyoelewa, yani hivi inavyoendelea, manake itafika kipindi wataanza kama like you have to pay first digitally, kwamba kama unataka ulipie request unataka uweke yako kwenye M-Pesa, Tigo Pesa au kama ni benki, then wao wana mfumo wao kulipa, unafanya malipo, then ndo ride inakuja na kupeleka huko. Kwa hiyo patakuwa hakuna itapunguza sana hiyo issue yao, na naona ni moja ya challenge kubwa sana wanaface. That makes sense, kwa sababu hapa naona wamesema 50 million rides booked, lakini kama unavyosema there's a lot of rides, mimi napanda unaambia bwana nataka ni cancel. So wangechukua metrics za rides completed, that could have been a different story. Probably it could be a quarter or half of that. Makes sense. Watanzania ndo wabishi. Okay, karibu Muhammad for the last insight. Twende kwenye second news. Yeah, so kama alichosema Michael ni kweli, na sababu ambayo wanapo cancel hizi ride kwa sababu wanapo request ride labda kwenda sehemu fulani, katika kuna percent fulani ambayo inatakiwa ingie katika Bolt ama katika Uber ama katika application yote ambayo unayoifanyia kazi. So wanakuwa wanazicancel ili ile pesa ambayo wanayopata katika ile ride yote ingie mfukoni mwao. Na mara nyingi waga mimi nikikutana nao na niambia hivyo waga na nakataa au nakataa kabisa kupanda ride. Lakini pia kuna nyingine ambayo ipo ride mpaka hajafika hajakuchukua wewe sana. Unakatika Muhammad. Muhammad. Kuna issues. Nilikuwa nasema kuna changamoto nyingine ambayo binafsi nimekutana nayo, sijui nyewe kama mshakutana nayo, kwamba unapoanza ride anakuwa anaanzisha ile ride kabla wewe mwenyewe hujafika, kabla wewe mwenyewe hujachukua. That's a custom. Yeah, so pia hiyo nikikutana nayo mimi binafsi huwa namwambia tu ile driver mimi sipandi, naweza kuagiza nyingine au nitafanya nyingine. So hiyo pia ni changamoto ambayo ipo katika hizi platforms. Makes sense. Hapa ndo wanasema they have the power, they have the responsibility. For challenges haziishi jamani, as startup founders you have to be agile and adapt to the current situation. Makes sense. Thanks for that. So news number 2 goes to Huawei. Huawei Digital Power subsidiary held its first ever African summit in Dar es Salaam. It emphasized that declining costs and improved efficiency are making solar energy, combined with battery storage, the most affordable and accessible energy solution, such as photovoltaic systems convert sunlight directly into electricity, and they are scalable for applications ranging from individual homes to large power plants. That's why the company is leveraging its capabilities
in power, electronics, thermal management, and AI cloud integration to drive innovation in the solar market. Well, when was this summit done? Anybody else? Anybody was in the summit? Muhammad, najuaga upo very alert. Were you at this summit? Hapana, sikuweza siku Ramadhani nzima sijahudhuria event hata moja kutokana na mambo yaliyonikabili. Anybody else ambaye alikuwepo kwenye hii summit? Cause I see AI tena kwenye masuala ya solar. I'm curious to know how AI now goes into the solar market. Like it looks for areas to capture solar ama inakuwaje? Ila when I see innovations like this, one question najiulizaga ni kwamba, will we ever catch up? Like, will we ever catch up? That's the big question. Nyamwero unasemaje? What about? We're good at leaping. Catching up ndo hivyo, catching up bado, lakini at least we know that it's there. Sasa catching up ni swala lingine tena, and we have never been on time when it comes to innovation. Nadhani tokea Tanzania ipate uhuru, and even before we have never been in time. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida, we have to learn to go with that. Labda ianze changes zianze kipindi hiki, lakini being on time on innovations sidhani, kwa sababu ndio hivyo, ukija kuangalia there are still basic I don't know, is it me ama Nyamwero umestuck kidogo? Mpaka leo watu wana okay. Yeah, ni hivyo tu. We're really good at leaping. Umeona kuna clip fulani na circulate ya Mkongo anatengeneza rockets. Have you seen that? Mimi nimemaliza. Mimi nimemaliza, ni kwamba ndio hicho kwamba like being on time. I mean, kama nilivyokuwa nazungumza kwamba kuhusiana na hiyo kutap in there, we still have basic problems that need basic solutions ambazo bado hazijawa fully tapped, yani hatujaweza kuzifanyia kazi mpaka leo. Kwa hiyo vinavyokuja vitu vingine vipya ni kama as if tuna receive, kama hiyo ni new information and a new innovation, yani ni kama tunakuwa tunaenda back and forth kwamba kinakuja kitu kipya. Kwa sasa hivi ukiangalia even before AI, even before other innovations na nini, ukianza kuangalia tu deep in the reality, kuna vitu ambavyo vinahitaji basic solution ambazo there are problems, there are basic, yani the common problems that just need basic solutions. Kwa maana unaona bado biashara, hata sisi kwa startups inabidi kitu tujifunze sana kwamba kuna basic solutions ambazo ukizileta huhitaji kufikiria sana. Unajua kuna ile kitu kwamba unajikuta kama ni kama unatumia, yani ni kama yanakuja magoboli alafu sisi tuna tatizo la kukanyaga tu mende, yani kama ni kisisimizi unaweza kukifanya hivi hatutumii solution sasa hata ya kuua sisimizi, unataka uue sisimizi kwa kutumia bunduki. Makes sense. Don't know man, that's how it is. Yeah. Na ndio maana unaona kuna simple businesses Tanzania bado zinafanya vizuri sana. Yaani kuna simple businesses ambazo bado Tanzania zinafanya vizuri, and zina create a very good revenue, immediate demand, and very lucrative. Yeah, exactly. Anybody else ambaye anaweza ana comment on will we ever catch up in technology? Kuna mtu yote ana comment up on that, like can we ever catch up? No, Nyamwero, umeona kuna clip moja mshikaji mmoja Mkongo anatengeneza rockets out of reused materials. Have you seen that? No, I haven't seen it.
All right, I'll share it with you. It's amazing. No one said we are good at leaping. He has already fired like four four successful rockets. Hii ya mwisho ndo anaitaka kuifanya kwenda kwenye orbit iwe na satellite ya Congo, and he has been doing it alone, like solo. He has a space station. He has a launching site, nini, and he makes them very cheap. I think he's the innovator on top of Elon Musk now. But it's good. So I think probably I have a bet kwamba we can catch up. There's a clip nyingine inasema Africa is the next superpower. So all I'm saying ni kwa sababu with all these solar innovations happening, and I've seen kuna sasa hivi kuna kama kifilm ambayo it's very efficient in harvesting solar. Sasa huku Tanzania bado, yani hata sijawahi kusikia kuna industry ina innovate au inatengeneza hata solar panels za zamani zile. So kama watu washafikia kuintegrate AI kwenye solar panels na nini, will we ever catch up? That was the biggest question. I don't know. Yeah, so let's bet. I'll send you the clip. It's really funny. So let's go to news number 3 on BOT and the governor. Yeah, Oh, karibu. Anybody else? Anybody else with a comment? Asante, karibu. wanted kama unaweza ukaituma hiyo link for that clip ili tuiangalie. Ni ya WhatsApp. Let me just present it. Let me present it haraka for like a minute. This one. Let me. Another screen up. Can you hear the Actually, audio? a rocket independently developed in Africa. Yes, we can hear the audio, Old oil drums for but the body, tunajiona wenyewe. steel plates for the tail fins. The materials might be simple, but they carry the lofty dreams of flight. Their goal is to launch it into low Earth share. I orbit. mean, Their launch center, their most you're not sharing it. piece of technology Yeah. is a few old. I'm not sharing a window. I think you should select the specific window that you're playing on YouTube. No, si play YouTube na play nani WhatsApp. I think kutokana na security Yeah, reason. we're seeing your browser. Oh, browser hiyo na ila WhatsApp. Hatuioni. Yaani sisi tunachokiona ni browser yako. Tunajiona wenyewe. Okay, let me wait. Stop presenting. Hey, sorry. Okay, also while you're looking for that, my experience with like AI and solar stuff ni kwenye kutafuta nini unaita maximum power point tracking. Kutafuta the most efficient point at which a lot of energy is being captured from solar panels. Okay. Sijajua Huawei wana implement vipi. It should be interesting to see. Interesting. Can you see it now? Yes, to know. You'd never guess. Yeah, we can see the screen. Assuming black steel pipe is This actually a rocket independently developed in Africa. Constructed from old oil drums for the body and repurposed steel plates for the tail fins, the materials might be simple, but they carry the lofty dreams of flight. Their goal is to launch it into low Earth orbit, and their launch center, their most advanced piece of technology, is a few old computers. It seems almost unbelievable, but they've already launched 5 rockets from here. Jean-Patrice Keka is the chief engineer of the Congolese rocket program. His dream is to build Congo's first manned rocket and train Africa's first astronaut. To this end, he's even purchased a plot of wasteland to use as a launch site. The first rocket model, made from a baby milk tin, also marks the beginning of his space dream. However, his first rocket launch didn't go smoothly. It wasn't until his second rocket that he successfully reached an altitude of 1,500 meters, catching the attention of the Congolese government, though they didn't provide any financial support. To save costs, Keka continued to use recycled materials for his rockets, making rocket bodies from milk tins and recovering electronic components from scrapyards. He launched 3 more rockets, with one reaching an altitude of 15 kilometers in just 45 seconds. For his 5th rocket launch, Keka included a lab mouse preparing for manned spaceflight. Unfortunately, the rocket exploded shortly after takeoff. Undeterred, he immediately began work on his next rocket. In a workshop, a 15-meter-long rocket was taking shape as 6,
a 3-stage rocket intended to carry a satellite into space and capture images of Congo. The workshop lacked sophisticated machinery. Everything was handcrafted. The rocket's body was welded from oil drums, and the tail fins were made from simple steel plates. Yet the production cost was astronomical for Keka. To raise funds, he had to publicize his rocket project. Fortunately, a Swiss scientist was moved by Keka's dream and determination, investing $50,000 and providing technical support, a significant boost for Keka. His space dream has also inspired countless young Congolese, with many students volunteering to join his team. As the rocket nears completion, everyone eagerly anticipates the day it will soar into space. Each launch attracts hundreds of spectators who celebrate wildly if successful. Keka has ignited not just rockets, but the national pride of many Congolese. A 7-year-old girl has been deeply inspired. Yeah, yada yada. So it's a lot of bad, but you know, that leap kind of thing. Trying to say we can leap or something like that. I'll send it to you for more details. What do you say? What do you guys say about that? Yeah, Impressive. Impressive, right? Cool. It's really good. Amazing. Right, let's go to news number 3, jamani. Leo news ni chache ndo maana mnaona we're going back and forth. News ni chache. So news number 3 is that the BOT announced that 70% of the country's financial sector is privately owned, a trend he attributes to the pro-business policies of the current presidency. Why? The banking sector generated USD 1.1 billion in profit in the quarter ending December 2023 with a total assets of USD 140 billion. Also, non-performing loans decreased from 4.3 to 4.3 from 8% in December 2022. The presence of many private banks and financial institutions suggests diverse collaboration opportunities for fintech startups in Tanzania. Yeah, so when we talk about financial sector, we talk about M-Pesa, TaiPlus, banks. That's it. Kwa watu ambao mpo kwenye fintech. Is that all? Karibu, Michael. Yeah, fintech is not about M-Pesa, TaiPlus only. It involves all other platforms like Cellcom as well, and other payment gateways there. For example, Cellcom, yeah, exactly, and other all payment gateways, the services that are within the financial sector, bringing up technological solutions within the financial sector. So fintech, that's how it is. All right, so I don't know, what does this news mean to startups? Ila amesema hapo mwisho kwamba it shows italeta diverse collaboration opportunities for fintech startups in Tanzania. Banks are doing well, but do banks really love fintechs? Nakumbuka Nala alikandwa kinoma kabla haja switch, alikuwa anataka integrate mabenki yote within one app. Yeah, okay. Lakini the good thing, yeye alileta solution kwa ajili ya diasporas too, so he wasn't a direct competitor to banks. No. Nala version 1.0 alianza na kuintegrate mitandao ya simu yote. You use one app for all the transactions. Then akaja version 2.0 ilikuwa aende integrate mabenki yote, na mabenki sana sana ndio alimtrash, alilalamikaga openly, alafu ndo akaswitch sasa kuja kwenye hizi remittance, hizi hela kutoka nje. Yeah, na uafadhali actually alipata Kenya, sababu hata his first license alisecure kule. Uzuri mimi Benjamin tulionana last week, tulikuwa wote.
San Francisco. Alikuja kwa ajili ya community ya nani? Kwenye community ya Tanzania. Yeah, exactly. He's doing a really good job. Kwa hiyo ndo hivyo. Alipata changamoto yani kwa Tanzania ukiachana tu na fintech bado regulations tunaelewa. I mean, so yani ndo regulation it's a challenge kusema kwa I don't know, kwa sababu mwisho wa siku I see a lot of fintechs lazima zinarudiki bank, either ku merge na bank ama kufanya nini na bank, na mabenki nayo hayataki kuondolewa kwenye scene. I don't know, it's a chicken egg scenario. I don't know what is it. Lakini it's good news kwamba 70% of the financial sector is privately owned. It makes it easy. Exactly. Yani exactly. Central bank ni mtoto wa serikali. Na benki hizo za kibiashara ziko chini ya mtoto wa serikali. Ndio maana naona hata M-Pesa yenyewe kama ni regulations. Kwani M-Pesa unadhani kwa nini M-Pesa imewekewa limit? Kwa mfano hizi mobile money zimewekewa limit kwa sababu leo siwezi kwenda kuhangaika na CRDB kwenda kupanga foleni kama na uwezo wa kuweka milioni 20 50, tayari kuna wateja wengi watahamia huko. Sure. Utaua benki. Yani kwa mfano ukiweka ile usawa, yani pakiweka ule usawa mobile banking na hizi banks. Benki zitapata ushindani mkubwa sana. Kwa hiyo lazima government inakuwa ina protect banks from that, sababu zitakuwa out of business. Unajua, sababu sasa hivi ukizingatia not everyone has a bank account but almost everyone has a mobile money account kwa sababu ana nini? Ana simu. Simple. Yani ukijiuliza tu wewe mwenyewe katika ukoo wenu utakuta kuna watu hawana bank, yani hawana bank account. Wewe mwenyewe kwenye ukoo wenu utakuta kuna watu hawana bank account, lakini sababu wana simu they have access to M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money. So it does make sense. Yeah. Kwa hiyo wanakuwa out of business. Leo hii M-Pesa zilikuwa zina ukubwa wa kuweka miamala mikubwa kama yani kuweka pesa labda milioni 20, milioni 50, milioni 100 without some sort of limitations kama benki zenyewe. Watapata tabu. Makes sense. Benki zitapata tabu. Tutafika though. Pole pole. All right. Yeah, so yeah, that's it. Uzuri wa hiyo kuwa privately owned kwa asilimia kubwa, manake it's easy to work with them. Hata kufanya partnerships na nini kulinganisha ingekuwa 70% ni serikali. That could have been another big case ambayo mpaka upate API tu ni miezi. So alright, cool. I don't think there is any relevance to this news rather than ulichokisema Michael. Yeah, let's go to awards. Awards za Bongo. So the CDEA, it's Culture and Development East Africa, in collaboration with Voice, recently held their annual award ceremony. Princely Glorious, the co-founder of AI/VR studio OnaStories, received the Creative Economy category award. Interactive learning startup Smart Darasa was runner-up in the Girls Women Education category, while TaiPlus took home the top prize for its impactful 3D animations and documentaries. So these were awards hosted last Friday. I was there representing Smart Darasa, representing our CEO Elias. So yeah, it was amazing. Walichelewa sana. That was a really big no. And yeah, it was the first, I think, kwa CDEA. So there were a lot of issues here. There was a lot of blunders. Yeah, it's good to recognize some effort in the ecosystem. Ambao hamkuapply mtajua wenyewe, sisi tuliapply. Yeah, so it's recognition. I don't think if this news has anything to top that. Anybody else having a different opinion on this? Perspective. Wabongo wengi wana trash news awards za wabongo. Wanasema za kupeana ingine nini. Nchi yetu bana.
Kama hakuna any other addition, I'll go to news number 5 on TRA and LATRA. So LATRA and TRA are partnering to implement an e-ticketing system for public buses. This aims to promote cashless payments, improve efficiency, and enhance revenue collection. Okay, Mohamed, karibu. Like kama miezi miwili nyuma au mwezi mmoja actually, Maiko nadhani uliwahi kuzungumzia hichi kitu kwamba daladala nao wanalipa kodi au e-ticketing ipo. Kwa hiyo nadhani kupitia founder cycle nadhani walikuwa wanatusikiliza. Takuta director aliingia. Nadhani walikuwa wanatusikiliza. Kama walikuwa wanatusikiliza, it's a good point to yeah. Unaweza kusema hapo like idea kwa upande Mohamed, sijui ni mimi tu unakatika ama kuna mtu mwingine ambaye okay, anakusikia. Nilikuwa nasema hao madereva ama makondakta ambao wanaendesha hizi daladala wana uwezo ama watapewa elimu ya kuweza kuendesha hivyo vifaa ama kuuliza hizo tiketi? I think version 1 ya ku implement hii itaanza na mwendo kasi. I don't know, I just think kwa sababu that's the easiest place to start. Alafu ndo uje kwenye other public buses. Because huko watu washazoea ticketing, imebaki tu issue ya e-ticketing, kununua wao wenyewe moja kwa moja rather than kupanga pale foleni. Na LATRA I think wameenjoy benefits zilizokuja na kuimplement e-ticketing system kwenye mabasi ya mkoani. So they come with that experience na mifumo kuja kuimplement huku. It has made their work very easy. Watu wa mabasi walikuwa wanakwepa sana kodi, and this time around wameweza. So I think as always lazima elimu itolewe, that's number 1. Lakini kwenye implementation I think itaanza mwendokasi kwanza over hizi mabadaladala ya kila siku, which is a tough crowd. So it's wanaanza biashara ambazo na hizo class. Lakini pia the ipo kwa sasa hivi ni kwamba BRT mradi unaenda kupewa na kampuni nyingine, utakuwa unaendeshwa na kampuni nyingine. Unaweza kuona kama kuna kampuni 20 au 15 zinakufanyia kuweza kupata tenda ya BRT. So sijajua kufungua wao wamesajili. Okay, that's good. Mohamed, leo uko wapi ndugu yetu Mohamed? Mbona unakatika sana? Leo umejifungia wapi? Waumu kaka, mida jioni. Amna leo Waumu internet. AI ishajua muda wa kufuturu, inakata mtandao. So Mohamed alikuwa anaongelea that's good news kwa consumer. Kama BRT watu wengine pia watapewa chance ya kuiendesha. Because kama itakuwa mtu kivuruga bwana tunakunyang'anya mradi, that would really make people accountable. Kwa sababu ni mwendokasi sawa, lakini the time you spend pale kungojea mzee inazidi muda wa safari mara 3 mara 2. Sehemu ya nusu saa unaenda pale baada ya saa na nusu, which is a big issue. So that's good news to hear from you. Anybody else having an input on this? Labda ndugu yetu Mike atupe insights kwa huko nje jinsi wanavyotumia hizi system za yaji wa tiketi kwa kufikia tiketi. Kawaida. Yaani ni kwamba tu ni cashless, kwamba kwa mfano madaladala unajikuta unalipia, ukifika una tap. Kwa mfano kama kwa San Francisco it's like kuna kama unaona kama zile kadi ambazo watu wanalipia, kwa mfano pale wanaitwa wapi, Kigamboni pale unapovuka, na zile N-card. San Francisco wana kitu kinaitwa kuna kadi zao zinaitwa
Calib cards, TaiPlus cards. Hizo TaiPlus cards ndo ambazo unazitop up, una tap, unapopanda daladala una tap, unapotaka kupanda train ya umeme una tap, yani unajaza pesa kwenye hiyo kadi husika afu unafanya malipo. Kwa hiyo ina maana panakuwa na mpangilio mzuri wa hata ku IRS ambayo kwa Marekani ndio kama TRA huko, kila kitu kinakuwa kiko wazi kwamba payments zinapofanyika digitally na wao wanakata chao. Simple. Kwa hata hapo ndio maana hata madaladala tu locally yenyewe swala la cash, hilo swala la cash ina maana bado kuna mapato mengi pia, kama TRA kweli wanataka wale wanakusanya mapato mpaka kwenye hizo shilingi 500. I don't know sasa hivi nauli ngapi huko. Hizo shilingi 500 sio bukubuku ambazo watu wanalipia na nini. Kama wanataka wale wanapata kweli mapato mpaka kwenye huko kweli, kama kwenye kila 500 ambao mwananchi analipa locally kwenye madaladala, cashless is the way to go. Lakini hizi cash, kusanya ile cash sana obviously kuweza kukwepa kulipa kodi ni kitu ambacho kiko ndani ya uwezo wa huyo mtu. Unaona, sababu it's cash. Akiamua kusema kwamba bana, mimi leo ni makusanyo yangu nimekusanya milioni 10, kumbe kakusanya milioni 15, au bana leo nimekusanya milioni 8, kumbe kakusanya milioni 10, sababu it's cash na hamna mtu ambaye amekishuhudia hilo. Others ambao TRA inaweza kutrack. For cashless is the way to go. Yani technology is the only way that will even help TRA to collect more tax. They are really serious. Haya, kesho na Yesu ndo ananipa 2000. Ibrahimu jamaa alisemaje hapa? Alikuja na tia huruma nini? Nimeongeza mchuzi, yeye hataki kumsaidia nti yake. Mimi naleta 15,000, wewe unaongezea 2000. Hello, all right, that's beautiful. That's beautiful. Yeah, so nilikuwa nasema maraba applications zitawasaidia kuweza kuongeza upana wao zaidi kwenye hizi ticketing za kwenye application hapo wamepelekewa maproposal kibao. Nani sio aliwapelekea akasema amenani, waliwaambia wanatengeneza za kwao wakakataa. It was booking system. Kuna mtu alikuwepo kwenye nani Sarko, I think last week, alisema waliwaproposia alafu walikataa. So labda the new owners will be listening. Au wanaweza kaja na mfumo wao probably. Sio nani alisema wamewapa mfumo last week. Sio ni kwenye group kule, I don't know. All right, we good on that. Twende kwenye last news ya leo. All right, hii hapa bwana, walioenda nikutana na mama live ni kwenye Personal Data Protection Commission. Ilikuwa launched last week along with a new system for registering data controllers and processors. So going forward, business handling personal data will need to register with the PDPC and adhere to data protection and regulation. In addition to the PDPC may offer opportunities for collaboration with tech startups developing privacy-enhancing solutions. The government also aims to develop a unified citizen identification number system by end of 2024, likely impacting how startups handle KYC or user identification processes. So this is good news and bad news. Good news ndio hivyo, startups mtakuwa mnapata data kirahisi. The bad news, hii ni njia nyingine ya serikali kupata michuzi. Hapa kuna application na kuna renew masuala ya license hapa hapo. So kama unaanza na data from day one, lazima uwe there, ulipie my registration fees. I think kutakuwa na yearly na hizo za renew mwaka kwa mwaka. Who am I to know walioenda, lakini somebody walienda labda in the audience. Karibu Michael, karibu. Hiyo data protection, nilifuatilia hiyo issue, niliona. Lakini bado najiuliza kitu kimoja. Tunavyosema personal data protection is like ule protect data za watu binafsi, ndio. Lakini
in a broader picture, if it's still centralized, kwangu mimi, I don't see if there is protection still. Because kama kuna decision makers, meaning, so remember, even government ni watu pia. Leo hii usitaki kuniambia kwamba serikali ikitaka taarifa zangu mimi itashindwa kuzipata. Ina maana bado hamna protection hapo. What do I mean? Ni kwamba kwa mfano naweza nikawa labda kuna conflict of interest maybe kati yangu mimi, maybe with a government official mwenye nguvu kuliko mimi. Umenielewa? Kwa in terms of authority. Huwezi kuniambia atashindwa kupata data zangu. I don't believe that. But hilo ingewezekana kama endapo pangekuwa na a full decentralized, we are talking about blockchain sasa, a full decentralized personal data protection. Hapo inakuwa ngumu. Kwamba there are people with power will still, kwenye hilo swala la hiyo hapo, there are people with power still wakitaka data zako wewe watazipata. Umenielewa? That is something ambayo kwenye hiyo it's not really, yani kwamba usije ukajipa moyo sana, ukajiachia sana, ukasema data zako hatutozipata. Watu wakitaka kuzipata data zako watazipata. Ndio maana unaona kwa mfano hizi conflict kwenye upande wa kwa mfano Wizara ya Ardhi, the only solution ambayo ipo kwenye upande wa Wizara ya Ardhi ni swala zima la kuregister hizi title deeds kwenye blockchain, kwa kutumia mfumo wa blockchain. Kwa maana ya kwamba even people in power, kwa mfano leo hii Kusi unaweza ukawa una kiwanja chako ambacho kuna mheshimiwa waziri anakipenda, anakitaka kwa nguvu yoyote, kiwanja kipo, atatumia nguvu yake yoyote. Exactly. Yani wewe uwezo ukakuelewi, lakini when it comes to blockchain ile kitu haiwezi kuwa tempered. Hata awe ni yule waziri mwenyewe pale, unaona? Hata awe ni nani? Yani hata awe ni Madam President mwenyewe amesema bana, mimi personally yeye amekuwa na ile personal interest kwamba nataka kiwanja chako Kusi. Hamna mtu anaweza kutemper, because as long it's already written. That's the power of blockchain and decentralized technology. Uzuri wake ndio huko. Lakini sawa, when it comes to, ndio maana kutoka kwenye conflict na nini muda mwingine, ili ziweze kupungua haya mambo ya watu kugombea viwanja, unakuta wewe sijui bana kiwanja kimoja kuna watu 5 wameuziwa. Nishakutana na hayo matukio. Unakuta mtu kiwanja kimoja kuna watu 5 wote wanasema wameuziwa kiwanja hicho kimoja. Kwa sababu gani? Kuna watu wanaweza wakatempa na system kwamba leo hii tukabadilisha, yani wale waliokuwa ardhi kule wakaongwa pesa ndefu tu labda na kiongozi fulani, hebu badilisha jina hapa, si mmiliki ni Kusi, toa ile jina la Kusi, weka jina la mtu fulani. Au unajikuta wewe sasa unashangaa kiwanja ni cha kwako, wewe una hati original, lakini kuna wengine 3 wenzako nao wana hati original. Kwa blockchain and decentralized technology ikija kwenye privacy, ile transparency ya ukweli, so transparency kusema kwamba ni transparency kwa watu wengine, lakini kwa watu wengine transparency hatuihitaji. Ile full transparency, privacy, inakomesha forgery, mambo ya kuforge documents na vitu kama hivyo, kama hizo title deeds na vitu kama hivyo. It's something ambayo it's the, yani ndo a permanent solution. Hizi nyingine hizi itakuja kufika kipindi tena for the next 10-20 years, utaona hii haina msaada wote. Utaona ukikuta mbona tuli launch kitu kinaitwa Personal Data Protection Commission, ilikuwaje tukatengeneza system, lakini kuna watu bado utasikia tena na mimi data zangu yani kuna mtu kazipata, kuna kiongozi fulani maybe nilikuwa ana personal interest zake maybe za kibiashara na nini, kazipata. Unajiuliza sasa kazipataje? Wakati kuna sheria ambayo imewekwa kwamba wewe data zako zinatakiwa ziwe protected. That is my point of view kwenye hii. Makes sense. Nani, karibu, asante. Yeah, nimekuelewa za Michael. Lakini nahisi lengo lao hawa jamaa ni kufanya labda kwenye compliance policies, like specifically kila kampuni sasa hivi inafanya inavyojua yenyewe kwenye mambo yote ya security, how they're securing this data, how the architecture is of their databases, how they're securing them na nini. So nahisi stage ya kwanza ni wataanza na standardize practices from different organizations, all these data controllers, all of these data processors watakuwa they have standard practices ambazo wanazifuatilia and ili waweze kusatisfy hizo compliance policies.
kwa mtazamo wangu, na hisi ndo ilivyokaa hiyo hapo. Makes sense. Yeah, I think ni kama wewe una handle data za watu, what do you I think hapo itakuja ile mambo ya server utumie za ndani. Watu wa mabasi wanayo hiyo. Data zao wote zinabaki ndani ya nchi. Mkongo wa TTCL sio, ambao nao unakuwaga down mara nyingi sana, which is a challenge. Yeah, so it's a challenge. Si kwetu tunaangaliaga nani tu siku zote regulation, na tuangalie vitu ambavyo vina make sense technologically, because hili swala la data kuwepo bongo tu, it's a big barrier. Sometimes unataka uchakate data, labda you want to do some cool AI stuff, lakini ukiangalia computer data center huku hamna za kutosha, unataka ma-TPU ya kutosha huko, haiwezekani tena. Tiani. But hello, asante. Yeah. Hello, nasikika? Yeah, nasikika. Unakuta sometimes database hata ya NIDA, it's very easy to access it. Kwa sababu they're not encrypting the data, they're not following the best practices. Kama juzi, if Michael labda anajua au kuna mtu wa tech zaidi humu, kuna vulnerability imekutwa kwenye juzi kati. Kaka mimi sijakusikia vulnerability imekutwa kwenye nini? Kwenye package ya SSH. Hapo unanipata? Nasikika? Okay, SSH. Samia Suluhu Hassan. Yes. Hapana, it's a secure shell. Ni jinsi tunavyoingia kwenye server remotely. So there was a hack that has been, a supply chain hack. One of the dependencies za SSH imeingiziwa backdoor fulani hivi. Sasa most of the security guys hapa bongo baada ikaleta issue nzito. So if we have a body inasimamia hivyo vitu, but everybody needs to follow these practices when they're handling personal data. Nadhani ni kitu kizuri kabla hatujafikia huko kwenye blockchain, kwa sababu mlivyosema ndio, we also need to catch up still. And this is one of the ways that we can catch up. Right, makes sense. Tutatoa kafara, sisi ndo mbuzi wa kafara hapa mwanzoni mpaka mambo yakae sawa. Anakuja kuenjoy nyingine huko blog. Mohamed, ulinyosha mkono then Michael. Yeah, asante, nimekuelewa, and you have a very you have a very good point about it. Nimekuelewa your point of view, upo sahihi. Lakini unajua tunapozungumza blockchain mpaka leo kusema kwamba tuna catch up ni uongo. Sababu blockchain is there, na hata Mheshimiwa Rais mwenyewe alishatoa agizo tokea 2021 if I'm not mistaken. Mimi bado nilikuwa kipindi ni country director. Hello. Sorry. Ski brother, Michael Simski. Nyamwelo leo yuko wapi sijui? San Francisco. Au mama umekatika hapo? Vipi wanamgawa? Kwa wanamgawa huko Blaza. No. Hello. Can you hear me? Yeah, ilikatika hapa, kuna call ya kawaida ilikuwa imeingia kwenye nani hapa. Umesikia? Yaani kipindi alipokuwa na launch mwenyewe Mama Samia alishatoaga agizo, sasa hivi inaenda miaka 3, kwamba blockchain ifanywe uchunguzi. Ina maana unaanza kuona kabisa hapo kwenye swala la there is a gap. Yaani tayari bado kuna pengo la kuziba. Kwamba blockchain yani ilishakuwepo alisema crypto, sio blockchain.
Sikiliza sasa. Asante. Mimi nipo kwenye industry for 8 years sasa hivi locally in Tanzania, in Africa na sasa niko Marekani. Sawa. Huwezi kuzungumza crypto bila blockchain. Umenielewa? Kwa sababu crypto iko juu ya, yani technology inayo support crypto iwepo ni blockchain. Alisema cryptocurrency and blockchain. Umenielewa? Kwa hiyo research kubwa inapofanyika, yani uwezo ukasema una research crypto kama you are not researching blockchain. Utakuwa umenidanganya. Yani ni sawa sana kusema una research unataka research operating system au application, unaona? Alafu unataka ujue kwamba application ni nini wakati the operating system yenyewe unasema kwamba haihusiani. Kuna watu hivi vitu wanavichanganya. Umenielewa? Kwa lile agizo kama hata ukimana kuna hata nani fulani hapa, I can even share with Kusi, you can share it within the group, utaiona wenyewe huko. Ilikuwa ni 2013 I think, ilitolewa kwamba wao kwa mfano Bank of Tanzania wanafanya research kuhusiana na mambo ya central bank, hii central bank digital currency ambayo huwezi kufanya ile research without blockchain. Umenielewa? Sasa labda uniambie bado hawa ambao wanafanya research ndio hayo mambo ya kujuana. Kuna watu ambao they are not really good in it, maybe, I don't know. Jopo ambalo liliweza kuteuliwa kufanya hiyo research, sijajua walifikia wapi, lakini leo hii kuimplement hiyo solution hapo kwa sasa hivi inawezekana. Kwa sababu hata hiyo, kwa mfano unaposema hiyo bodi ambayo imeteuliwa kwa ajili ya kusimamia, nao ni binadamu. Leo wakitaka kulikisha data zako wewe watalikisha tu. Sasa the good thing about blockchain, hata mtu awe na power ya kulikisha data zako, hata wewe uliyekuwa mnyonge hawezi kufanya hivyo, hana mandate ya kufanya hivyo. Sababu hiyo bodi ni binadamu na wenyewe wanaweza wakalikisha at any time, wanaweza wakaamua kutemper with the system whatever on however they want, as long as a central server, there is a server ambayo iko centralized, anyone can do anything. Leo hii sisi ndio maana kwa nini unaona kwa mfano hizi big entities kwa mfano Facebook nini zinapata lawama, zinapata lawama ya kunani, zinapata lawama ya kutumia data za watu vibaya na kwa sababu they are centralized systems. Facebook can do whatever it takes na data zetu. Google can do the same. Apple can do the same wakiamua. Yani leo wakitaka watu wakuanike hapo wajue kabisa wewe kama unatumia Facebook unashindaga wapi, unafanyaga nini, they have that power kwa sababu it's centralized. The only thing kutoa ile power kutoka kwao huko kuja like isiwe ni kitu ambacho ni cha mtu mmoja wawili ama some sort of a group of people, ni blockchain. Nadhani itakuwa nimeeleweka. Yeah, makes sense. We are doing a lot of speculation. Hatujapata what the policy requires. So let's have it as an argument for another day. Tukiona your draft here. Yeah, the PDPC, you know. Probably labda seva unaweza ukatumia yoyote, lakini you have to get some certification or some shit kwamba ukileak data watakufanya nini probably. We don't know. Let's hold it until the time comes. Naona new members wameingia and it's actually the end of the Founders Circle. Kwa mlioingia, here we discuss news ambazo zimetokea kwenye ecosystem for the past week, every week on Monday at 5 p.m. Tumetoka kudiscuss news number 1 mpaka 6. Nita skim over haraka, lakini tumemaliza. Recording itakuwa available YouTube. Yeah, ilikuwa tunakuja kumalizia with the Congo innovator, by the way. Hii ndio ilikuwa namalizia leo. This is a new video, by the way, guys. This is really cool. This is 2008, their first launch or something. I don't know. This is the guy.
ce qui ne marche pas. Mais nous avons appris beaucoup de choses de cette expérience. Vous pouvez penser que la République démocratique du Congo a besoin de bien d'autres choses qu'un programme spatial. Mais nous avons aussi besoin de nous projeter dans l'avenir.